سلام، چطورید بچه؟ خوش اومد به ویدیو. این ویدیو قراره بریم زندگی اولین کریپر ماینکرفت رو ببینیم و ببینیم چه اتفاقی براش افتاده و چجوری به وجود اومده، اصلا چی بوده داستان زندگیش. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایکش کنید، کانالم حتما از این پای سابسکرایب کنید، برام کامنت هم بذارید. دمتون گرم. بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. آقا بریم ریاکشن رو بدیم. فقط اینکه زیرنویس فارسی رو من آن کردم که شما راحت بفهمید چی میگه. کریپر رو معنی کرده خزنده ای که صحبت میکنه. هر جا بچه دید خزنده معنیش کریپره. من اولین کریپرم. بقیه در مقابل من هیچ چی نیستن. اینم میگه منو نکش. میگه فقط یه نوب حقیرم. I'm going to tell you the story of how I was born. If you can guess the moral of my story, I'll let you go free. اولین کریپر ماینکرفته. Sure, you're sitting down. This one isn't for the faint of heart. My curse began on a night like tonight, over 20,000 years ago, in a time of ancient builders. Believe it or not. Ancient Builders فکر کنم یه داستانیه تو ماینکرفت به اسم Ancient Man بود یا Ancient Time، یه همچین چیزایی بود. یه مردم باستانی بوده خب که مثلا ماینکرفت اومدن اول ساختن، بعدش اون زمانا مثلا این چیزای ماینکرفتای چیزایی که تو ماینکرفت میبینیم اینا رو مثلا این مردم باستانی میگن ساخته بودن تو ماینکرفت. بعد آره میگن این داستانش اینجوریه، اینا برای اون موقع بوده. حالا مثلا این داره میگه از اون زمان مردم باستان، من حالا مثلا داستان به وجود اومدن اولین کریپر داره میگه. I didn't do much building, but I had a loving wife, and tending the fields kept food on our table. Until my hoe broke. اوه حاجی این کریپره میگه من اول آدم بودم، جز اون انسانایی بودم که اول تو ماینکرفت بودن. یه دونه زن و بچه‌م داشتم اینجا. میگه بعد که اولین هوم شکست، روز داستانش رو چی بود. Instead of helping me, the builders just laughed. Oh, look whose puny little hoe snapped. What use is a hoeless peasant? میگن که کمکم کنم بهم خندیدن. Experiment, your majesties? What experiment? You're about to find out. میگه میخوایم بریم رو یه آزمایش انجام بدیم. I could feel myself slipping away. I wanted to ask the builders why, but I already had a pretty good idea. What are you doing to me? میگه میخوای چیکار کنی؟ بذار برم. I want to see my wife. آموزشی ببینم. When we're done, she probably won't recognize you. No. حالا قیافه میافش کلا عوض کنه. You'll never be useless again. با این چند تیبل. آره با این چند تیبل میخوان قیافش شبیه کریپر کنن دیگه. تا این اول آدم بوده. The process was more painful than anything you can imagine. My chest burned as my old organs. واجی دستاش چیز شد، به فنا رفت. رنگش سبز شد. یه TNT هم رفت توش. پا در آورد. حاجی گربه روی شونه این زن است، میبینی؟ شاید به خاطر این از گربه میترسه کریپر. آره میبینی چون اینا این که دیدی چی؟ آیرون گولم اصلا باش کاری نداره با کریپر؟ آره چون انسانه که کار نداره میره حتما. آره راست میگه، چون با زامبی و اسکلت اینا رو میزنه ولی با کریپر کاری نداره. بعد کریپر هم با چیزا کاری نداره، فکر کنم با روستایی یا ویلیجرها کاری نداره. هیچی کار نداره، فقط میاد سمت تو میتره که. آره بعد از گربه هم فرار میکنه، به خاطر اینه میگم چون میترسه. Even in its changed state, my brain knew to fear the pillagers. They were murderous, ruthless barbarians. In a single night, they'd ride through our high city and steal everything that wasn't nailed down. Our golems were no match for them. We have to use our creation against the pillagers, or the city will be destroyed. The crafting ritual isn't finished. He hasn't grown his new arms yet. Forget the arms. Put in the power disk now. We don't have time to argue. They're sacking the city as we speak. Fine, but don't blame me if he comes out wrong. حاجی فهمیدی چی شد؟
آره میگه یه دونه قرار بود یه کاری بکنن که این کاملش کنن خب، ولی نتونستن کاملش کنن. گفت پیلجرها دارن بهمون حمله میکنن. بعد یه دونه دیسک قرار بوده بدن بهش. خب نمیدونم میدونی یا نه، وقتی بعضی از کریپرها رو میکشی با لوتیگ اینا احتمالاً بزنی یه دونه دیسک دراپ میکنن. الان دیدی یه دیسک گذاشت توش، دیسکو گذاشت که مثلا چیزش کامل بشه. این همون دیسکیه که کریپر وقتی میکشی دراپ میکنه بعضیاشون. الان مثلا کامل شد. How do you feel, peasant? I feel wrong. Where are my arms? دستاش قیب شد. The pillagers are here. It's time to fulfill your آجی پیلجر غارتگر معنی کرده بچه. اینجا غارتگر اگه خوندید میشه پیلجر. destiny. They're in here. I found them. Looks like it's builders for dinner men. آجی حمله کردن اینا بهشون. Attack? How? What do I do? I don't have arms. It's quite simple, really. Just crawl over to the pillagers and explode. میگه فقط به سمتشون برو منفجر شد. Explode? That'll kill me. Yeah, duh. Exploding tends to do that. I don't want to die. Well, neither do we. And our lives are worth a heck of a lot more than yours. No offense. No. I have to get back to my wife. You really think she'll recognize you now? You're a walking bomb. Now do its bomb. میگه برو اونو بکش بترک. میگه من نمیخوام بمیرم. میگه خب ما جونمون ارزشمندتر است، تو باید بری بترکی بمیری. میگه بخوام برم پیش زنم. میگه اصلا نمیشه سرت الان زنت با این قیافه و اینا. بعد میگه تو الان یه دونه بمبی که در حال حرکته. میگه برو بکشش. I can't. I'm sorry. یه نمیتونم متاسفم. Help me! No! پیلجر رو بزنی اینا رو کشت. I rushed home to my wife, hoping that our house on the outskirts of the city had been spared. But I was too late. No! میگه رفتم پیش زنم ولی دیدم خونه ما رو هم ترکوندن. Of course, I was wrong. اونم کشتن. حاجی الکس زن این بوده. آره میبینی؟ آره الکس زن اینه. الکس زن این بوده. پس استیو کیه؟ خودشش نه دیگه استیو کریپر نمیشه. من It's میدونم. okay. I'm here. I'm with you. What are you? It's me, Alexa. It's Stevis. استیوس حاجی اسمش استیوسه. No, you're a monster. You ate him and stole his voice. No, I'm your husband. Can't you recognize me? Stay back. Please go. Go away. این تبدیل شد به اسکلتون. It's okay. I don't know how I made it through the night without being attacked. But eventually the sun rose. How would I survive without my wife? I didn't know. Then I realized I only wanted one thing. My revenge. And I knew just how to get it. Hello? Builders? Anybody left? Peasant. How nice of you to return. For some reason I thought you'd be too ashamed to ever show your face here again. But there you are. Hooray. What do I have to be ashamed of? You are weak! If you had done what I said and accepted your destiny, we could have had a fighting chance! My friend could still be alive! We need to put that behind us. You dare suggest I forget! So we can get our revenge. I like the sound of that. But we're just two people. The pillagers have huge numbers. Exactly. I know how hard it is to haul heavy equipment. They can't have come from far away. آجی این جریانش اینه. الان میگه میخوام بریم ازشون انتقام بگیریم. خب چون زنشو کشتن میخواد با این الان تیم ببنده برن مثلا پیلجر حمله کنن. I bet they're celebrating nearby. All we have to do is sneak up to the chief and... Boom. So you're in? That might be crazy enough to work. But I'm the builder. You follow my lead and my orders. Got it? As long as the pillagers die. We left our ruined city behind and went in search of the آجی لید انداخته دور گردنش داره میبردش. savages who had killed my wife. It was a grim journey, but my builder accomplice seemed to be enjoying herself. Try to keep up, okay? It's hard to walk on these stumpy little legs. And is the leash really necessary? Can't have you chickening out like last time and abandoning the mission. I won't. Let's get this over with. The sun's getting too high. We need to camp until nightfall. Nightfall? That's when the monsters come out. What would you suggest? We stroll right up to the outpost in broad daylight? They'd kill us. We'll attack میگم as soon شب as بهشون nightfall. حمله کنیم. End of discussion. بعد میگه شب که هیولا میان ولی خوش هیولاست دیگه فرق out نمیکنه. on some pigs for our dinner,
but that had been hours ago. I started to worry. What if she fell in a ravine? I'd be leashed to this tree until I died of thirst, or to something else. I barely had control of my abilities. If a monster attacked, I was done for. A zombie! Builder! Are you out there? Help! Ah! I wandered for what felt like زامبی hours. بهش حمله کرد آجی. Who were crawling with داره فرار monsters, می‌کنه. and one wrong step could have ended me. I kept thinking about my wife, and how, as long as I made it to the outpost, all this would be worth it. Ah! More zombies! Ah! Ouch! I missed my hands. Come on, Builder! Where are you? I'm right here. Sheesh, stop whining. Where were you? Did you get us dinner? Well, bad news is I didn't find any food. Good news, I did a little recon and, found the pillager outpost. Really? That easily? Sure. یه غذا پیدا نکردم ولی خب تونستم پیلجر اوتپوست رو پیدا کنم که بریم بهش حمله Come کنیم. on, now's our chance to strike. Even then, I knew something was off. Builder's report seemed too good to be true, but I was either too tired, too scared, یه or حس too کردم hungry که to protest. داره So بهم off we دروغ went. میگه. This is it, come on. Wait, wasn't this going to be a stealth mission? Sneak in and take out the chief? That was the old plan. This is the new plan. Barge in and blow up as many of them as you can, okay? Okay. یه الان نقشه جدیده میریم تو همه رو میتره کنیم هر چقدر تونستیم میایم بیرون. Something wasn't right here. Where is یه چیزی everybody? درست Shouldn't نبود. there be خیلی villagers متروکه بود celebrating اونجا. everywhere? Upstairs, I think. Probably. Only one way to find out. احتمالاً طبقه First, بالا let me جشن fix your میگیرن. leash. Builder, is there something you're not telling me? Of course not. Now, let me snag you real quick. یه چیزی هست که تو بهم نمیگی اینم میگه نه چیزی نیست. فکر کنم داره بهش دروغ میگه One آجی اینا. biological super weapon as promised. You've done well, Builder. این Our حواله chief will تحویل be بده most کریپر رو pleased. به پیلجرا. Builder, how could you? The revenge thing was fun at first, but we need to be realistic, peasant. They'll spare our lives as long as you live in their dungeon and terrorize a few villages every week. Sound good? No! Well, you don't really get a say here. Feel free to round him up. Stay back! It looked like my life was over. Like I'd never get my revenge. But then, میگه فکر کردم زندگیم داره تموم میشه هیچ وقت هم نمیتونم از اینا انتقام بگیرم. میگه و همونجا بود که اتفاق رخ داد. احتمالاً TNT توش فعال بشه میتریکه آجی. اوه کریپر شارژ شده شد. کریپر شارژ شده شد. وقتی توی ماینکرفت به یه کریپر مثلا رعد و برق چیزی بزنین یا خودش طبیعی بخوره اینجوری شارژ میشه کریپر. قدرتش خیلی بیشتر میشه. suddenly I could see my destiny. I would destroy everyone who had oppressed me. Builder and pillager alike. Nothing would be safe from my explosive wrath. Run! He's gonna... But it wasn't Okay. over. The sheer force of my rage was enough to put me back together. Some of my pieces were furious enough to become entire new beings. Eventually, there were millions of us. The builders and pillagers who had wronged us came to know us by a thick دیگه آجی همه تیکه‌های من دوباره جمع شدن کنار هم دیگه و هر کدوممون مثلا تبدیل شد هر تیکه من تبدیل شدن به یک کریپر. یه دونه برای خودمون یه دونه قلمرو درست کردیم. Creeper. یه اسم هم گذاشتیم برای خودمون کریپر. دیگه همه قاره هم اسم ما رو دیگه میدونن. So that's my story. یه پس اینم داستانم هم بود دیگه. Don't trust anybody? میگه جریان رو فهمیدی؟ Correct. میگه اینم آره And به now, کسی اعتماد I'll نکنم. set you free. یاره الان تو رو آزاد میکنم. No, 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 no! میتریکه؟ اینم کشت. الکس کشت. حاجی باحال بود. حاجی استوری زامبی و اینا هم هستش. بعد اگه دوست داشتید استوری زامبی، استوری مثلا آیرن گولم و بقیه مابای ماینکرفت هم هست. اونا رو هم بریم ببینیم بهشون ریاکت کنیم. پس معلوم شد کریپر چرا جلو ما میتره که فقط دیگه. بعد آیرن گولم هم کارش نداره مگر اینکه گربه بذاری. آره دیگه گربه که به خاطر اینه که از اون شخصی که اومده چیز کرده به اینو تبدیل به کریپر کرده گربه بوده. احتمالاً به خاطر این از گربه میترسه. کریپر هم که اول آدم بوده بعد اینجوری اینا اون آدمای باستانی اومدن یه سری آزمایشش انجام دادن که این شکلی شده.
بعد توش هم TNT گذاشتن به خاطر همینه که میتره که بعد اون CD دیسکایی هم که دراپ میکنه چون دیدیم که تو فرآیند ساختنش یه دونه CD هم گذاشتن. خاطر صدای خودش گذاشتن اون CD دیسکو. آره صدایی که قبلا داشته احتمالاً به خاطر اون گذاشتن که صداش همون بمونه. بعد تهش هم فهمیدیم که با پیلجرا دشمنه، ولی فکر کنم اینو هنوز تو ماینکرفت ندیدیم. پیلجر ببینه میتره که کریپر نمیدونم. اگه بچه میدونید شما تو کامنتا بنویسید. من تا حالا تست نکردم، منم نمیدونم. ولی چون با پیلجر دشمنه، دیدی که بردش پیلجر اوتپوست که بزنه اونها رو بتره کنه، ولی نه آره با ما هم دشمن. بهش اعتماد نداره اصلا. آره دیگه با ویلجرها نه، ولی با پیلجرها دشمنه. با ویلجرها اصلا کاری نداره. حالا نمیدونم پیلجر ببینه میتره که یا نه، امتحان نکرد. آقا اینم داستان کریپر بود. اینم تحلیلایی که ما ازش کردیم. اگه دوست داشتید ویدیو رو حتما لایکش کنید، کانال من از این پایین سابسکرایب کنید، زنگوله کانالم آن کنید، کامنت هم بذارید. دمتون گرم تا ویدیو دیگه. خداحافظ.